and then a bit on the firm level, sikit saja on the company level lah. Firm level ni company level, national level ni untuk level country. Okay. So first thing, kalau you tengok kat sini pun classical theory, kita start dengan mercantilism lah. Mercantilism ni familiar tak? Saya rasa you all pun yang pernah belajar subjek apa you belajar ni? Sejarah. Apa? Sejarah. Subjek sejarah. Ya ke subjek sejarah ada belajar ni? Saya tak perasan pula. Ya dia subjek sejarah belajar ni. Oh okey, tak tahu, saya tak ingat sejarah saya sebab dah lama sangat, tahun bila saya belajar sejarah tu, XPM 2004. So lama dah lah. Okay, anyway, mercantilism theory is the first classical theory in the international trade, a belief popular in the 16th century that national prosperity result from maximizing export and minimizing import. Okay, yang dah belajar sejarah tu, semua orang belajar sejarah kan? Okay, apa yang dimaksudkan dengan teori mercantilism ni? Kenapa dia teori ni? Tak ingat. Dia fokus kepada apa? Teori mercantilism. Lebihkan ekspor. Banyakkan ekspor, Kurangkan import. kurangkan import. Yelah tu. Okay, maximizing export and minimizing import. Maknanya dulu-dulu, masa awal-awal dulu bila people start to trade, okay, biasanya dia akan banyakkan export. Export maknanya banyakkan penjualan barang dia keluar. Tapi dia kurangkan pembelian barang daripada luar. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan keuntungan yang lebih lah. Sebab bila kita jual barang kita keluar, okay, yang buat barang kita, jadi human resources pun daripada kita, natural resources pun daripada negara kita juga. So that's why untuk awal-awal sekali dia orang memang fokus kepada maximizing export, okay, daripada kita import. Sebab bila kita minimizekan import, maknanya kita tak banyak depends on other countries product. Kita hanya fokus kepada penghasilan produk dekat dalam negara kita dan kita export. Sebab bila kita hasilkan produk within our countries, of course it will boost the economic development lah, and also in term of the income for the country, and also increase the standard of living among people. Alright. And then today some argue for neo-mercantilism, the idea that the nation should run a trade surplus. Ni lebih maknanya dia memang fokus kepada trade surplus ni, maknanya memang fokus more on the maximizing export and minimizing imports. Okay. Supporters of neo-mercantilism include labour union, okay, pekerja buruh who want to protect the domestic jobs. Okay, sebab itulah saya mention tadi, bila kita buat ataupun kita export, meaning to say we are manufacturing our own product and then kita sell keluar. So bila kita buat sendiri dekat dalam negara kita, kita pakaikan human workforce within our countries. And then farmers also support the neo-mercantilism because they want to keep the crop prices high. Maknanya bila dia keep on exporting, there is a demand on the crop. Okay, tanaman mereka lah, tak kisahlah dia orang punya buah-buahan ke, tumbuh-tumbuhan ke, okay, and also some manufacturers that rely on exports. And then kita ada free trade. Free trade ni maknanya you are free to trade without any restriction. Okay, the absence of restriction to the flow of goods and services among nations. Maknanya one country tu boleh simply just export the product without any taxes, without any restriction yang dikenakan, okay, by other country. And same goes to one country can buy other countries' product, okay, into the country. Okay, so free trade is usually best because consumers and firms can buy the product they want. So bila kita ada free trade ni, maknanya produk keluar, produk dan servis keep coming and goes, okay, from our countries, and then we have many choices. Okay, so bila banyak choices, of course kita akan dapat beli produk yang kita nak kan. Okay, and then imported products
may be cheaper than domestically produced product. Sebab apa? Sebab bila kalau perasan sekarang ni kebanyakan lah, bukan kebanyakan, memang majority of imported product in our country slightly higher, maknanya expensive, harga dia lagi mahal. Sebab apa harga dia mahal? Imported product harga dia mahal sebab apa? Macam tinggi. Any idea? Sebab kos tinggi. Cost untuk tax, cost, okay, cost in term of the logistic, nak ship the product, nak apa ni, tax pun sama, tapi basically cost tu mungkin kita dah cover, dah macam ni, dah kira dalam harga untuk, sebab in order for the company to set the price, they need to calculate the cost, including the transportation cost and so on. So but more probably the price of the imported product is slightly higher because due to the taxes that they need to pay to the certain countries. Some countries impose higher tax on certain products because they want to protect the existing product ataupun the domestic product. Okay, so that's why price of the imported product slightly higher. But if the country are imposing ataupun mengamalkan free trade, okay, maknanya tak ada tax, okay, of course imported product may be cheaper daripada domestically produced product. Sebab apa? Sebab mungkin cost, contohlah kita amalkan free trade dengan China, misal kata, okay, so China cost untuk buat produk, contoh apa ni, smartphone lah, okay, cost untuk buat smartphone dekat China lebih murah sebab mungkin mereka ada workforce yang ramai, so boleh jimat dari segi bayaran wages, bayaran salary kepada Chinese kat situ, and then in term of the raw materials pun mungkin mereka ada, boleh dapatkan supplier dengan harga yang murah. Okay, so bila kita mengamalkan free trade dengan China, mungkin harga smartphone Malaysia dengan harga smartphone China lagi murah. Sebab apa? Sebab China dia cost lagi murah, macam tu. Alright, and then lower cost import help reduce business cost, okay, thereby raising company profit. So bila rendah import tu maknanya tak payah nak bayar tax, so increase lah company profit. And then lower cost import help consumer save money. Sebab apa? Harga dah rendah, okay, so increase their living standard. Unrestricted international trade tend to increase the overall prosperity of nation. Okay. However, free trade pun dia ada. Bila kita mengamalkan free trade ni sebenarnya in the long run it may harm certain industry lah. For example, kita punya misal kata kalau kita ada contoh industri craft tangan, batik, industri pertanian, contohnya dari segi hasil tani like durian, mangoes, rambutan, tu semua tu, sebab negara kita kaya dengan hasil-hasil tropika kan, tropical product. Jadi bila kita tak mengamalkan kita buat free trade, jadi macam nanti lama kelamaan kita punya harga durian pun jatuh, for example. Okay, jadi ada pro and cons lah untuk free trade ni. So that's why nanti later on next two chapter kita akan belajar pakatan, regional integration among countries. Okay, nanti kita akan tengok lah. Dan ada soalan ke? Madam, nanti madam upload dekat eCampus ke? Apa dia? Nanti madam upload dekat eCampus ke slide ni? Ke tak? Ni dah upload dah? Dah. Okay. Nanti Dia ada baca lagi. Okay. Ada soalan lain ke? Ya. Apa beza pro and con? Apa beza? Pros and con. Oh, pro and con. Pro tu adalah kelebihan, cons adalah kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Maknanya bila kita free trade ni, ada kelebihan dan kekurangan. Saya cakap kelebihan yang ni lah yang tadi saya explain ni.
kekurangan dia in the long run dia may harm kita punya industri, certain industri lah, macam contohnya dari segi kita punya automobile industry kan, kita ada Proton, kita ada Perodua. Jadi bila kita mengamalkan free trade, harga kereta import akan lagi murah. Jadi bila harga kereta import akan lagi murah, kita of course akan beli kereta import sebab kereta import lagi high quality daripada kereta, misal katalah kereta Proton ataupun Perodua kan. Jadi lama kelamaan industri automobile akan jatuh. Jadi itulah cons dia, itu adalah keburukan free trade lah. So that's why dalam automobile industry kita memang mengamalkan, kita ada impose certain tax, certain amount of taxes lah, high taxes, okay, on the imported car. Okay, lagi soalan? Tak ada, saya boleh proceed Boleh. Okay, next is comparative advantage. Okay, saya rasa okay, comparative advantage. Dia macam terskip ke? Tengok slide. Oh, okay, slide dia macam agak tak tersusun sikit sebab setahu saya sepatutnya kita, okay, tak apalah. Okay, as for comparative advantage pula tadi kita dah go through mercantilism, free trade, and then kita tengok in term of the comparative advantage, and then okay, comparative advantage, the foundation concept of international trade which answer the question of how nation can achieve and sustain economic success and prosperity. It refers to the superior features of a country that provide it with unique benefit in global competition. Comparative advantages are derived either from natural endowment or from deliberate national policies. Okay, comparative advantage punya konsep pula yang mana dia fokus kepada apa yang certain country tu have benefit, have abundant of resources ataupun have unique benefit. Okay, ada superior features, then dia akan fokus untuk trade on that product. Contohnya macam macam dekat Canada, dia banyak pokok-pokok pine, pokok yang khas untuk buat construction. Contohnya dia banyak pokok yang macam pine lah, macam-macam jenis pokok lah, kayu pokok tu kan. Jadi Canada akan fokus more on product based on the wood. Contohnya, okay, dia akan fokus product based on wood dan dia akan export produk tu lah. Dan dia akan import produk yang dia tak superior, okay. And then sama juga macam Malaysia, kita we have superior features of palm oil, coconut oil, okay. Jadi kita akan fokus on that resources, okay. And then kita akan trade with other countries. Kita akan import benda yang kita lacking lah, for example. Alright, so ini yang kita masukkan dengan comparative advantage, whereby country akan provide superior features product, okay, in a global competition. Tak apa, nanti kita akan go back kepada comparative advantage. Okay, ni example. Example of national comparative advantage. Penat saya fikir example ada rupanya. Okay, so France has superior climate and soil for producing wine. Jadi mana-mana group yang pilih France as a country ni, memang you kena focus on the wine producing lah, wine production. Okay, so France memang dia famous dengan wine production. Jadi dia akan export more wine kepada other countries, dan dia akan import benda lain lah selain daripada wine. Okay, and then kita ada Saudi Arabia has a natural abundance of oil, okay, which is used in the production of petroleum products. Saudi Arabia pula dia banyak export oil lah. Okay, and then kita ada Japan. Japan dia acquired a superior base of knowledge and experience for producing cars. Kita pun tahulah the capability of Japanese in order to produce, to manufacture cars.
Okay, dia memang power lah in term of knowledge and also experience. And then India country has acquired a superior base of IT workers for producing computer software. Yes, India memang terkenal dengan perisian programmer, okay, memang well known lah, okay, Indian. Okay, what are the comparative advantages in your country? Saya dah beritahu dah tadi kan. Apa dia untuk Malaysia? Kita ada banyak apa? Getah. Hasil tropical. Tropical, Kelapa sawit. durian, okay. Dia memang dah pukul 12.30 ni dia mulalah. Nasi lah apalah kan. Dah makan ke? Belum. Sudah. Alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah. Okey, ada yang belum, ada yang sudah. Okey, tak apa. Apa-apa pun habiskan dulu kelas. Nanti nak makan ke, nak tergolek ke, suka hatilah. Okey, okey, untuk comparative advantage for kita punya country, kita kaya dengan hasil tropical, dan juga kita ada palm oil, coconut oil. Okey, itu adalah comparative advantage untuk negara kita. Okey, competitive advantage ni pula dia fokus kepada firm, maknanya company. Kita tak cerita competitive advantage of country, kita mention competitive advantage in term of firm. Okay, apa competitive advantage ni apa sebenarnya? Any idea on what is competitive advantage? Anyone nak try apa yang dimaksudkan dengan competitive advantage? Competitive. Okay, competitive advantage ni is actually an X factor or unique features, okay, that the company have that can be used to compete against other company. So maknanya dia a firm is said to have a competitive advantage when they have a unique features or unique resources in order to be used to compete against other competitor. Jadi sebab itulah company ni kalau boleh dia akan try untuk differentiatekan company dia dengan orang lain, apa yang dia different, okay, in term of maybe that company have skilled workers, ataupun maybe that company has a very powerful, a very good leader, a very good founder for example, ataupun maybe company tu have a very good in term of capital, dia banyak financial dia very good, this kind all example of competitive advantage. Okay. So it refers to the distinctive asset, competency and capabilities that are developed or acquired by the firm. Maknanya aset yang lain daripada lain lah, yang different. Aset semua orang ada aset, tapi mungkin aset dia mungkin disebabkan oleh location dia yang sangat sesuai, ataupun disebabkan dia punya financial dia ke, ataupun disebabkan dia punya human workforce dia sangat skillful for example, right? So these are what we mean by competitive advantage. Okay, the collective competitive advantages held by the firm in a nation are the basis for the competitive advantages of the nation at large. Jadi bila banyak company yang ada competitive advantage ni, okay, so dalam masa sama it does help the countries, okay, to compete among other nation. Example of firm competitive advantage. Okay. Dell prowess in the management of its global supply chain. Okay, so maknanya Dell ni in term of dia punya global supply chain dia, management dia sangat tip top lah. Okay, dia pandai manage dia punya supplier, dia pandai manage dia punya partner, dia pandai manage dia punya customer. Okay, I'm having dulu lah, saya tak tahulah sekarang. Dulu masa zaman saya belajar dulu, waktu tu tahun tahun belum lagi 2010, maybe around 2007, 2008 like that macam okay. So apa yang terjadi masa tu saya pakai laptop Dell, okay, and then laptop rosak. Okay, so bila laptop rosak saya pun call customer service Dell.
So bila call saya cakap saya ada problem sekian, saya tak ingat apa masalah saya, jab, laptop macam hang ke apa ke, saya tak ingat. Lepas tu tiba-tiba dia pun bagi arahan, dia suruh saya tekan ni. Lepas tu tiba-tiba saya punya laptop ni macam bergerak sendiri. Waktu tu lah, waktu zaman 2007, 2008 tu macam jakun sikit lah bila kita tengok laptop kita macam wow ada orang tekan ni. Macam saya just tengok je orang tu buat. Okay, tu komputer saya pun restart, dia ni balik. Lepas tu dah boleh guna dah. Masa tu saya macam wow powernya. Bila saya cerita dekat kawan saya lain, diorang macam terkejut lah. Lepas tu diorang macam you ke macam tak percaya pada kan. Tapi itulah yang kekuatan yang ada pada company Dell. Okay, anyone yang pernah experience macam saya? Tak benar. Tak pernah lagi kan. Tapi waktu tu zaman maknanya bukanlah zaman macam sekarang ni kan, memang sekarang ni macam yelah orang simply je boleh tengok dalam kita punya komputer kan. Tapi dulu masa zaman 2005, 2006, 2007, 2008 tu belum lagi lah. So bila jadinya benda tu, bagi saya Dell ni memang dah advance lah dia punya teknologi in term of the macam mana dia maintain, dia manage dia punya customer, dia punya supplier and so on. Okay. And then kita ada Samsung kat sini. Sekejap lagi ada lah tu group yang pilih Dell kan dekat dalam dia punya group assignment. Tadi tak terfikir pula kan. Okay, so Samsung Technological Leadership in Flat Panel TV. Dia memang ada competitive advantage in term of TV, flat panel TV lah. Dia memang power dekat situ. Okay. And then Cadbury tahu Cadbury? Takkan tak tahu kan? Cadbury chocolate tu capabilities in international marketing and distribution, and then Herman Miller's design strength in office furniture. Ni company ni lah apa nama tu? Designer. Okay, design office furniture, Aeron chair. Inilah contoh dia. Okay, dan kita tengok kepada absolute advantage principle. Okay, ni ada sedikit calculation lah. Tak adalah calculation sangat pun. Tak payah pakai calculator pun. Okay, a country, according to absolute advantage theory, a country should produce only those products in which it has absolute advantage or can produce using fewer resources than another country. Okay, so according to absolute advantage theory ni pula, maknanya dia cakap absolute advantage theory ni kata country tu should produce produk yang dia ada absolute advantage. Maknanya dia ada advantage on apa tadi? On tropical product, dia produce tropical product. Kalau dia ada advantage on palm oil, produce on palm oil product. Macam tu. So contoh dekat sini kita ada contoh France and Germany. Country France dan juga Germany. Then type of product kita ada clothes and also wheat. Okay, clothes ni pakaian, wheat ni inilah apa, biji rim. Gandum. Okay. So in order to produce 1 ton of clothes, France took about 30 days. Maknanya 30 hari untuk siapkan 1 ton of clothes. Okay, as for Germany took about 100 days in order to produce 1 ton of clothes. So kalau tengok kat sini, siapa yang lagi power in term of clothes? France ke Germany? France. Sebab Lebih dia, cekap. dia paling Masa yang singkat. sikit lah, paling rendah, paling took minimum days, okay, in order to produce 1 ton of clothes. So in term of wheat kat sini, okay, in order to produce 1 ton of wheat, okay, France took about 40 days. Meanwhile, Germany took about 20 days. So which one is efficient? France or Germany for 1 ton of wheat? Germany, okay, sebab Germany took less a day compared to France. So kalau tengok kat sini, according to absolute advantage theory, France should focus on producing clothes and Germany should focus on producing wheat. Okay, so dia akan tukar, nanti Germany ni akan export wheat kepada France, France pula akan export clothes kepada Germany. Ini according to the absolute advantage principle.
Okay, boleh simple je kan? Okay, Adam Smith ni yang Simple. okay, Adam Smith ni dia come up teori comparative advantage. Sekejap saya confirmkan Adam Smith ni. Sorry, Adam Smith ni yang cipta teori absolute advantage. Ni lah dia orangnya. Okay, next kita pergi kepada comparative advantage principle. Kalau tadi kita just tengok dari segi teori sahaja, yang ni dah masuk bit on the illustration, contoh untuk negara. It is beneficial for two countries to trade even if one has absolute advantage in the production of all products. What matter is not the absolute cost of production, but the relative efficiency with which it can produce the product. Okay, so kat sini pula contoh yang lain So kalau tengok kat sini, ni another example lah. Okay, another illustration. In order to produce 1 ton of clothes, France took about 30 days and Germany took about 10 days. So Germany is more efficient in producing clothes. Betul? Betul. Okay, so untuk wheat pula, in order to produce 1 ton of wheat, France took about 40 days. Meanwhile, Germany took about 20 days. So, Germany is more efficient in producing wheat. Alright, so kalau ikutkan teori absolute advantage principle ni, okay, Germany yang akan produce dua-dua ni, betul? Sebab dia lebih efisien lah berbanding France. Lagi dari segi clothes, dari segi wheat. Okay, tapi bila dia dekat dalam comparative advantage, okay, according to comparative advantage theory, even though one country ni dia efficient in producing all product, dia power dalam kedua-duanya, tapi mereka still boleh trade among each other. Okay, maknanya dia hanya fokus kepada produk yang menggunakan kos yang lebih rendah. Okay, so kalau tengok kat sini, the key is the ratio of production cost. Okay, so in the exhibit, Germany is comparatively more efficient at producing clothes than wheat. Okay, so kat sini dia kata Germany lebih efficient in producing clothes than wheat. Sebab apa? Sebab Germany ambil masa 10 hari je untuk siapkan 1 ton clothes. Okay, tapi untuk siapkan 1 ton of wheat, Germany ambil masa 20 hari. Jadi antara clothes dengan wheat, Germany akan fokus kepada clothes. Okay, so untuk wheat pula, dia akan bagi chance pada France lah untuk fokus producing wheat. Okay, so dia akan boleh trade among each other. Okay, jadi macam mana cara nak kira dia? Susahlah, tak ada whiteboard kan? Okay, tapi hope you all faham lah. Misal kata you all nak kira comparative advantage ataupun kita panggil dia opportunity cost. Tak silap saya, opportunity cost untuk misal kata nak kira opportunity cost untuk Germany. Okay, kita nak kira opportunity cost untuk Germany. Okay, 30 bahagi dengan 10. Baru dapat opportunity cost untuk Germany. Kalau nak kira opportunity cost untuk France, you ambil dulu amount France ni 10 baru bahagi dengan amount, you ambil dulu amount Germany ni 10 baru bagi dengan amount France 30. Then you will get opportunity cost for France punya. Okay, faham ke? Faham. Kurang madam. Faham. Faham. Faham? Okay, ada yang kurang faham. Okay, lagi sekali Okay, alright. So kalau tengok dekat sini figure ni, alright, ikutkan Germany. Germany dia power dalam producing kedua-dua produk. Okay, untuk clothes pun dia power, untuk wheat pun dia lagi power daripada France. Tapi according to comparative advantage principle, untuk country dapatkan efficiency, dia boleh fokus kepada satu produk sahaja dengan cara kira yang mana
opportunity cost lebih tinggi. Okay, jadi kalau tengok kat sini, okay, Germany can produce 3 times as much clothes as France. Sebab apa? 30 ni bahagi dengan 10. Okay, 30 bahagi dengan 10 dapat 3 kan? 3, maknanya Germany can produce 3 kali lebih daripada France. Okay, tapi kalau untuk wheat pula, 40 bagi 20, 2. Dapat jawapan dia 2. Baru 2 kali, maknanya untuk Germany dia patutnya fokus kepada clothes sebab dia boleh produce 3 kali ganda lebih banyak daripada France. Jadi bila Germany fokus on clothes, France dia akan fokus kepada wheat. Macam itulah cerita dia. Cuma dari segi calculation boleh ke? Calculation? Madam, Okey, faham. Boleh. Madam, Ya. opportunity cost tu apa? Boleh. Kos yang terpaksa dilepaskan sebab contohnya macam dia nak buat satu produk A, dia nak buat 2 produk A dan juga produk B. Okey. Bila dia nak contohnya dia nak fokus kepada produk A, okey, dia buat macam mana cakap dia buat produk A, tapi apa kos yang dia akan terpaksa lepaskan bila dia tak buat produk B. Dia akan kira yang mana yang lebih costly untuk dia, dia akan drop lah. Dia akan fokus kepada kos yang lebih rendah ataupun dia akan fokus kepada yang mana yang lebih efisien. Macam ini kita kira dari segi efisien dia, dia ambil masa berapa lama untuk siapkan one ton of clothes kan. Jadi kalau tengok kat sini dia lebih efisien in term of clothes lah berbanding wheat sebab clothes dia ambil masa 10 hari je. So lebih baik Germany buat fokus kepada clothes. Okay. And then France dia fokus kepada wheat. Itu yang dimaksudkan. Maknanya dua negara masih boleh trade among each other. Okay. As long as dia calculate yang mana yang lebih efficient. Jadi comparative advantage ni dia nak tengok lah the efficiency of one country in producing the product. Okay, boleh? Boleh. Okay, so Germany should specialize in producing clothes and import all wheat it needs from France. France should specialize in producing wheat and import all its clothes from Germany. Okay. So each country ni macam tadi je. Okay, tak. Each country benefit by specializing in the product in which it has comparative advantage and import the other product. Okay, principle apply to all goods. It reveal how countries use scarce resources more efficiently. Maknanya dia menunjukkan cara untuk country tu pakaikan dia punya resources dengan lebih efisien lah. Okay. Alright, ni example untuk comparative advantage. Arguably, no country is better than Japan at making cars because Japan is especially good at making cars. It concentrates its resources on making cars lah. Meanwhile, other countries such as China and Finland focus on making cell phones. Okay. In this way, Japan makes maximal use of its resources and the world get great cars. China and Finland make great cell phone and the world get great cell phones. Jadi apa yang diorang pakar tu diorang akan fokus lah dan diorang akan trade. Maknanya kita people in the world kita dapatlah kebaikan daripada kedua-duanya. Kita dapat great car, kita dapat great cell phone. Disebabkan that country focusing on apa yang dia bagus, apa yang dia banyak resources. Okay. Jadi teori ni dia nak cerita pasal kalau country, let's say country A ni kaya dengan resources A, so dia akan fokus produce produk A sahaja. Jadi bila dia dah produce banyak produk A, dia akan start jual produk A kepada negara luar. Jadi negara luar pula dia fokuslah apa yang dia bagus, contohnya dari segi B, C, D. So diorang
saling trade against each other, among each other. Jadi akhirnya kita sebagai customer akan dapat highest quality of product and services sebab that product are being manufactured, are being produced by country that has specialty. Okay, boleh Boleh. Okay. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, limitation of early trade theories. Okay, apa limitation dia? Tadi tu teori mercantilism, absolute cost theory, absolute advantage theory, comparative advantage theory tu apa limitation dia? Fail to account for international transportation cost. Dia tak kira pun dari segi logistik tu. Sebab dia just fikir in term of producing the product sahaja dalam negara tu sahaja. Tapi cost untuk dia ship the product tu dia tak kira. Jadi itu dia punya limitation dia. And then ada government distort normal trade by selectively imposing protectionism. Ada juga yang mengenakan tax kepada certain industry. Lepas tu in term of service, some cannot be traded. Others can be traded freely via the internet or global telephony. For many firms, scale economies and superior business strategy provide efficiency and other advantages. Early trade theories fail to account for this. Okay, so these are the limitation. Okay, second kita ada, bukan second, next theory kita ada factor proportion theory, also known as factor endowment theory. It argues that each country should produce and export products that intensively use relatively abundant factors of production and import goods that intensively use relatively scarce factors of production. Okay, so kalau tengok kat sini, according to factor proportion theory ni, contoh Russia kan dia ada banyak tanah, negara dia besar. Jadi dia hanya fokus untuk produce dan export produk based on land based product. As for China, dia kaya dengan human workforce, kaya dengan labor. Jadi China akan produce dan export produk yang banyak menggunakan labor workforce. As for the US country, American country, dia kaya dengan capital. Maknanya banyak in term of strong capital, banyak duit lah. Banyak modal, dia strong in term of capital, dia akan produce and export produk yang pakaikan capital yang tinggi. Ini according to the factor proportion theory. Okay, so ni senang je kan, macam lebih kurang macam yang tadi juga. Cuma kita kena tahulah country tu dia kaya dengan sumber apa, and then dia akan export based on that sumber. Okay, however, the Leontief paradox. Leontief paradox ni scholar dulu-dululah reveal that countries can successfully export product that use less abundant resources. Example, US often export labor-intensive goods, imply that international trade is complex and cannot be fully explained by a single theory. Leontief paradox ni pula dia find out, dia buat research, dia find out kan kat sini kan US kan ikutkan dia abundant of capital kan. Jadi dia akan produce produk yang banyak menggunakan capital. Tapi bila Leontief paradox tu buat research, dia find out yang US ni sebenarnya lagi banyak export produk yang menggunakan labor. Compared to capital. Jadi itu yang kita katakan international business ni kompleks. Kadang-kadang kita nampak in term of theory, kita nampak macam negara kita ni kaya dengan durian, kaya dengan palm oil, minyak kelapa sawit kan. Sepatutnya kita banyak ekspor tu. Tapi mungkin bila kita kaji betul-betul, mungkin sebenarnya kita lagi banyak import. Misal katalah kita banyak import palm oil, kita banyak import durian daripada ekspor. Ini yang Leontief paradox find out lah. Tapi tu yang dia cakap, international trade is complex and cannot be fully explained by a single theory sebab it depends on situation lah. Sebab apa-apa pun yang terjadi,
kita sebagai manusia kita tak boleh nak control kan. Mungkin time tu kita banyak capital, and then ada one time tiba-tiba kita banyak human labor ataupun labor workforce. It depend lah macam tu. Okay, next theory is International Product Life Cycle Theory. Yang ini dari segi bila kita export produk ke luar, okay, kita ada stages dia. Okay, dia start dengan new product, mature product dan juga standardized product. Okay, untuk green line ni adalah untuk advanced economy that first invented the product. Okay, so kalau you tengok kat sini, advanced economy ni macam apa? Contoh negara with advanced economy? China, Japan. China, Japan, US. Okay, so diorang advance. Diorang biasanya akan first invent the product. Diorang akan cipta produk yang pertama lah. Okay, so bila dia cipta produk yang pertama, biasanya dia akan monopoli the product. Sebab negara lain belum lagi cipta produk tu. Okay, so advance ekonomi ni dia akan monopoli untuk new product ni, untuk first stage ni dia akan monopoli. Sebab itulah tinggilah ekspor dia. Lepas tu bila dah sampai mature product, kalau you perasan untuk mature product ni pula, line biru ni start. Okay, line biru ni adalah developing economy. Okay, developing economy start untuk cipta produk yang sama. Contohnya awal-awal ni advanced economy country dia cipta smartphone. Tak ada negara lain yang cipta smartphone. Lepas tu lama kelamaan developing economy, contoh developing economy, country with developing economy, kita ada negara kita, Malaysia, Vietnam, tu contoh developing economies lah. So lama kelamaan negara-negara developing countries ni pula akan start untuk cipta produk yang telah macam yang ada di pasaran tu. Okay, tapi sale dia rendah lagi lah sebab mungkin time tu dia macam dia bersaing dengan produk yang dah sedia ada, bersaing dengan produk advanced economy. Okay, yang ini line merah ni pula untuk ada advanced economy. Okay, negara lain yang advanced economy pula. Okay, biasanya dia akan rugi dulu sebab company yang invent ni akan monopoli dulu. Okay, tapi lama kelamaan dia akan naik lah bersaing dan negara company yang awal-awal yang cipta ni akan masuk ke bahagian standardized product dan akan terus jatuh, for example. Okay, nanti kita tengok ada explanation dia. Okay, ni explanation dia. Okay, ada illustration. Okay, good. Okay, so kat sini dia cakap each product and its associated manufacturing technology go through 3 stages of evolution. Kita ada introduction, maturity and standardization. In the introduction stage, the inventor country enjoy a monopoly both in manufacturing and export. Example, the television set. Okay, ni contoh negara apa ni kalau you perasan ni? Map apa ni? Negara apa? Ni contoh negara USA, Amerika. Okay, jadi kalau tengok kat sini US, dia ni contoh lah. Okay, dia negara pertama yang cipta TV. Okay, dia akan enjoy monopoli dari segi manufacturing dan juga export. Okay. Lepas tu bila masuk second stage iaitu maturity stage, the product manufacturing become relatively standardized. Other countries start producing and exporting the product. Bila dah sampai maturity stage ni pula, bukan setakat US je tapi negara lain pun akan produce the same product. Macam kat sini kita ada negara bukan Middle East, Eastern East, macam apa ni? Hongkong, Macau, Shanghai, China lah, China. Yang ini negara apa saya tak sure pula yang ini. Okay, so developing countries akan start untuk cipta produk tu. Then the last stage, in the standardization stage, manufacturing cease in the original innovator country. Maknanya country tu dah stop dah producing TV tadi. Asalnya US yang produce, US yang export. Tapi bila dah masuk standardization stage, US bukan setakat
dah stop export, dia pula import produk tu daripada negara luar. So inilah yang kita apa yang International Product Life Cycle Theory explain about lah. Okay, today under globalization, the cycle occurs quickly for many products. Okay, so manufacturing cease in the original innovator and it become a net importer of the product. Asalnya dia yang export the product, dia yang monopoli, tapi lama kelamaan dia pula yang import, dia pula yang beli produk tu, dia dah stop production, dia pula import produk tu daripada negara lain. Sebab apa? Mungkin negara lain bila dia come out dengan the same product, harga dia mungkin lebih rendah tapi kualiti dia mungkin sama ataupun lebih bagus. So dia orang stop lah produce that product and import that original product tu. Okay, faham ya untuk International Product Life Cycle Theory ni? Faham. Okay. Okay, next is New Trade Theory. Dah pukul 1. Okay, New Trade Theory. Okay, sekejap. Tengok. Okay, next is New Trade Theory argue that economy of scale are an important factor in some industry for superior international performance, even in the absence of superior comparative advantages. Some industries succeed best as their volume of production increase. Okay, any idea on what is economies of scale? Pernah dengar tak economy of scale? Tak pernah Okay. Economy of scale ni, okay, please remember lah, okay, apa yang dimaksudkan dengan economy of scale ni, producing high product, okay, producing high product at a reducing cost. Produce high product at a reducing cost. Maknanya, kalau kita produce 100 unit produk, okay, kos dia mungkin sebanyak 10,000 contoh. 100 unit produk kos dia 10,000. Tapi kalau kita produce 1,000 unit produk, kos dia mungkin lebih rendah. Itu yang kita panggil dia sebagai economy of scale. Lagi banyak kita produce the product, lagi rendah kita dari segi dari segi cost, kita boleh kurangkan cost. So that's why mana-mana country yang yang dia nak produce produk yang harga dia mahal, contohnya macam commercial aircraft kan. Commercial aircraft ni memang nak buat kapal terbang kot kan. So of course harga cost dia tinggi, sangat tinggi. Jadi dia terpaksa nak achieve profit tu, dia terpaksa increase the volume sales, tingkatkan volume of production. Lagi banyak dia produce, lagi rendahlah cost. Kenapa lagi banyak produce, lagi rendah cost? Bukan lagi mahal ke? Mesti you ada terfikir macam tu kan? Okay. Dari segi ekonomi, dah mengajar ekonomi pula kan? Tak apalah, just sharing information lah. Bila kita produce banyak, okay, kita require a lot of resources kan. Jadi resources tu contohnya kita perlukan air, kita perlukan bahan-bahan mentah, raw material, kita perlukan workforce. Jadi bila kita order, dapatkan workforce, kita dapatkan raw material tu dengan kuantiti yang banyak, biasanya kita dapat harga yang rendah daripada supplier. Jadi kita dapat kurangkan cost disebabkan harga yang rendah daripada supplier sebab kita beli raw materials tu dalam kuantiti yang banyak. Compare tu bila you order raw material dalam kuantiti yang sikit, harga dia mahal sikit lah. Harga raw materials tu. Tapi kalau kita order raw material dalam kuantiti yang banyak, jadi kita boleh dapat harga yang rendah dan kita juga boleh banyakkan production
Okay, volume of production akan increase dan juga akan increase volume of sale. This is according to the new trade theory. Okay, boleh ke? Boleh. Ni. Okay, masih faham? Ataupun kita nak break sekejap 5 minutes? Boleh. Okay je. Boleh. Yelah, you all dengar je kan. Saya ni yang nak explain. Okay, anyway, kalau ada apa-apa yang you all tak faham, boleh je tanya. Sebab nanti kan, saya lupa sebenarnya nak record kita punya kelas ni. So kalau kalau record boleh you tengok balik kan apa yang saya explain. Tapi tak apalah. Saya dah Hopefully you all record. Ya? Dah record. Apa dia? Ada yang dah record ke? Ada. Okay, siapa yang dah record tu nanti you all try lah upload dekat dalam Google Drive ke dalam YouTube ke, nanti boleh share link dengan saya boleh share dekat dalam kelas. Boleh? Boleh. Siapa yang record ni? Boleh saya tahu nama? Siapa yang record tadi? Haikal. Haikal. Okay, Haikal. Nanti Haikal PM saya lah link untuk yang record ni bila dah siap nantilah. Okay, boleh. Okay, thank you Haikal. Kita ada penyelamat hero kita Haikal. Okay. So next is comparative versus competitive advantage. Yang ni kita dah nak masuk kepada contemporary theory. Okay, so comparative advantage dia cerita pasal location specific advantage arises from an abundance in a country. Comparative advantage ni cerita pasal advantage country. Okay, advantage of country according to their location. Contoh Brazil, dia kaya dengan natural resources. Canada, banyak arable or buildable land, banyak land. Okay, lepas tu Hong Kong, dia strategic location sebab dia adalah berada di laluan perdagangan. Okay, Hong Kong. And then Spain, favorable climate, cuaca dia bagus, tak jarang berlaku climate disaster. And then Indonesia ada low cost labour, and then Singapore ada skilled labour. Kenapa Malaysia tak ada okay lah. Then campur dengan competitive advantage. Competitive advantage ni according to the firm, company. Okay. Campur competitive advantage contohnya macam specific knowledge, specific capability, certain type of skill, superior strategy, strong networking and other asset. Okay, bila combinekan negara tu punya advantage, country advantage, company advantage, maka jadilah national competitiveness. Contohnya mining in Brazil, forest product in Canada, exporting or importing in Hong Kong, tourism in Spain, home appliances in Indonesia, biotechnology in Singapore, automobile in China. Okay, so sebab itulah kita kena ada both commitment lah dari segi country dan juga firm, okay, for the national competitiveness. Okay, critical role of innovation in national economic success. Okay, innovation is a key source of competitive advantage. So untuk company tu nak cari dia punya competitive advantage, innovation lah. Kena keep on innovate, kena keep on modifying the existing product, tengok apa yang perlu kita ubah untuk meet the current need ataupun future need. Okay, contohnya macam sekarang ni banyak AI teknologi kan. Okay, jadi kalau company tu tak macam tak fokus ataupun tak adapt to the AI teknologi, dia akan ketinggalan lah sebab sooner or later kita akan pakaikan juga AI in our lifestyle. For example kan sekarang ni pun kita banyak juga bergantung kepada AI untuk kita punya rutin harian kita. Contohnya macam hari tu saya pergi
conference kat Putrajaya tu bila dengar ada online presentation daripada Chinese, dia daripada China lah. Okay, dia datang Malaysia, study, dia ambil master dekat UMK ke tak sure universiti mana, tapi dia present the paper. Saya rasa pelik lah dengan dia punya cara dia present tu sebab macam suara robot pun ada. Bila dengar balik, oh dia menggunakan AI untuk dia present. Mungkin dia kurang yakin to speak in English, to present in English. So dia pilih AI teknologi untuk present dia punya paper. Okay, so maknanya kena be creative lah, creative and innovative. Ada apa pula? Alright, the firm innovate in 4 major ways. It can develop new product or improve an existing product. Maknanya sama ada kita nak cipta produk baru ataupun kita nak improve existing product yang sedia ada. Contohnya asalnya kita ada pen hitam kan, black pen ni. So bila kita try to be creative, be innovative, kita come up dengan pen yang ada pelbagai warna ni. Ada warna hitam, merah, hijau, kuning dan sebagainya. Ni contoh inovatif lah, okay. Improve an existing product. And then ada new ways of manufacturing. Mungkin kalau sebelum ni, in order to manufacture certain product, it took about 10 step ataupun 10 processes. So bila kita buat inovatif, kita try untuk innovate proses tu, okay, kita boleh simplifykan dia mungkin daripada 10 jadi 5 ke 6 step. So jadi makin kurang lah masa untuk production tu, jadi cepatlah kita hasilkan produk. And then new ways of marketing. Sekarang ni kita fokus more on the digital marketing. Kalau dulu kita fokus kepada iklan TV, iklan dekat radio, iklan dekat newspaper kan. Tapi sekarang ni newspaper pun dah lama tak nampak, for example kan. Ada yang macam newspaper yang mana kan, ada pula yang macam tu. Sebab bukan nak salahkan dia lah, tapi itu adalah kita punya sekarang ni punya teknologi advancement. Nak baca newspaper pun kita boleh tengok je dekat dalam internet kan, buka je Facebook ataupun buka je website newspaper tu dah boleh baca dah. So memang akan ada keep on new ways of marketing. Kalau dulu fokus on iklan TV, iklan radio and so on. Tapi sekarang ni kita fokus kepada online ataupun digital marketing lah, yang mana kita boleh promote dekat dalam social media, kita boleh gunakan social influencer, selebriti, kita juga boleh gunakan kadang-kadang tak guna pun social influencer selebriti ni, kita kadang-kadang kita gunakan orang biasa je, okay. Tapi dia kita memang upah dia jadi kita punya ambassador untuk promote produk tu. Maknanya kalau selebriti kan, biasanya kalau selebriti ni kita ada perception yang macam alah selebriti ni memanglah dia berbayar, so belum tentu apa yang dia cakap okey tu memang betul-betul okey kan. Tapi sebab dia berbayar, so dia ada thing to promote, to market the product is to hire normal customer macam orang biasa je, untuk promote the product. Mungkin bila orang biasa yang promote, dia lebih percaya, for example kan. Ni contohlah new ways of marketing. And then new ways of organizing company operation. Okay, so these are the 4 major ways that company can develop the innovation in the country, in the company. And many innovative firms in the nation lead to national competitive advantage. Critical role of productivity in national economic success. Kalau tadi innovation, okay, yang ini in term of the productivity. Okay, productivity is the value of the output produced by a unit of labor or capital. Okay, harga output tu lah bila kita produce dia. Is a key source of competitive advantage for firm. The greater the productivity of the firm, the more efficiently it use its resources. Maknanya lagi banyak you produce the product, lagi efficient you are using the resources. Ni dari in term of the economy of scale tadi itulah. The more productive the firm in a nation, the more efficiently the nation use its resources. Okay. So this is graph show about labor productivity level in selected countries from 2007 up to 2018.
So kalau tengok kat sini ada spike high from Ireland. Ireland pada tahun 2014 melonjak dia punya productivity dia. And then kita ada red line with Poland, green South Korea, South Korea pun increasing, yellow line Australia, and then blue line US, and then kita ada Japan and Italy. Okay. Michael Porter's Diamond Model. Okay, ini dah masuk kepada teori, bukan classical teori lah, teori yang baru. Okay, sekejap. Tengok dekat sini. Okay, kita panggil dia sebagai contemporary theory lah. Classical theory tadi sampai new trade theory saja, sampai economy of scale. Contemporary theory ni adalah competitive advantage, Michael Porter, and also national industrial policy. Teori. Sekejap. Okay. Okay, according to Michael Porter, there are 4 sources of national competitive advantage. Okay, so kita tengok one by one. The first one is factor condition. Maknanya dekat dalam negara tu kita tengok dia punya factor condition dia, tengok country tu dia kaya dengan apa. In term of quality and quantity of labour, natural resources, capital, technology know-how, entrepreneurship and other factors of production. Okay, example, an abundance of cost-effective and well-educated workers give China a competitive advantage in the production of laptop computers. Okay, maknanya untuk measure national competitive advantage, first kita tengok in terms of the factor condition. Factor condition ni apa? Macam factor of production lah lebih kurang. Okay. Dalam factor of production, dalam ekonomi kita belajar tak ekonomi? Belajar. Ingat lagi tak factor of production? Ada apa? Ada land, labor, capital, entrepreneur. Okay. Ada 4 factors of production. Selain daripada itu ada resources, technology know-how. Okay. So ini adalah the first sources of national competitive advantage. Second sources is related and supporting industry. Okay, the presence of suppliers, competitors and complementary firms that excel within a given industry. Okay, so selain daripada factor condition tadi, maknanya sources yang pertama adalah factor condition dari segi factor of production. Yang kedua kena ada support daripada supporting industry. Okay, dari segi suppliers, competitors, maknanya dekat dalam negara tu kalau dia ada strong support of suppliers, competitors and complementary firms, okay, dia boleh enjoy the competitive advantage. Contohnya kat sini Silicon Valley in California. Dekat mana ni Silicon Valley in California? Kat mana? Amerika. Okay, Silicon Valley in California, America is a great place to launch a computer software firm because it is home to thousands of knowledgeable firms and workers in the software industry. Okay, actually Silicon Valley in California ni dia adalah satu kawasan yang mana dia tempat Amerika ni dia tempatkan dia punya software industry, tak kisahlah pelbagai jenis company, software industry company within the same area dalam Silicon Valley tu. Jadi bila dia buat macam tu ada strong support lah dari, maknanya supplier pun senang dekat-dekat situ je, competitors pun dekat. Bila competitors ni dekat, kita boleh saling exchange, mungkin exchange in term of information dari segi competition pun, okay, dan juga mungkin kita boleh share some of the cost with other competitors juga. Okay, ada competitors yang boleh daripada competitor it become kita punya
partner, become kita punya kita boleh collab dengan dia, collaboration for example. Okay, so ini pentingnya ada related and supporting industry. Okay, third sources of national competitive advantage is demand condition at home. So maknanya kalau country tu dah kaya dengan sumber-sumber, country tu dah ada strong support, tapi kalau tak ada demand dekat dalam negara pun tak boleh juga. So kena ada demand. Demand ni permintaan untuk buy that product. Demand condition at home, the strength and sophistication of customer demand. So example, Japan is a densely populated, hot and humid country with very demanding consumers. These conditions led Japan to become one of the leading producers of superior compact air conditioner. So adanya demand, maknanya dengan ada customer demand, okay, kita boleh jadi kreatif, kita boleh jadi fikirkan sesuatu yang boleh fill the gap, yang boleh memenuhi permintaan customer. Jadi bila contoh dekat sini Jepun kan, dia memang padat dia punya dari segi jumlah penduduk dia padat. Okay, lepas tu dia pula banyak with very demanding consumers, alright. Jadi dia diorang demand for the compact air conditioner. Jadi bila ada demand compact air conditioner ni, jadi company boleh take advantage lah, boleh banyak produce aircon. Sebab itulah aircon banyak daripada Jepun juga. Okay. And then last but not least is the firm strategy, structure and rivalry. Yang ni pun penting lah as the sources of national competitive advantage. Kalau tadi factor condition, number 2 kita ada related and supporting industry, number 3 kita ada demand, number 4 kita ada strategy, firm, strategy, structure. The nature of domestic rivalry and condition that determine how a nation firm are created, organized and managed. Okay, example, Italy has many top firms in design industries such as textile, furniture, lighting and fashion. Vigorous competitive rivalry puts the firm under constant pressure to innovate, which has propelled Italy to a leading position in design worldwide. Jadi bila banyak sangat kompetitor macam saling bersaing antara satu sama lain, okay, so menyebabkan Italy ni menjadi salah satu negara yang leading dalam design worldwide. Okay. Jadi ini adalah sumber-sumber kepada national competitive advantage. Okay, industrial cluster. Industrial cluster ni sama macam tadi, lebih kurang. Ni sama macam related and supporting industry ni. Okay, dia concentrate. Concentration of supplier and supporting firm from the same industry located within the same geographic area. Sama macam Silicon Valley in California tadilah. Okay, this is similar to Porter's similar to Porter related and supporting industry. Yang tadi saya tunjuk lah. Okay, contohnya kita ada tadi Silicon Valley tu, pasal ada selain pada tu ada pharmaceutical cluster in Switzerland. Okay, ada footwear industry in Busan, South Korea. IT industry in Bangalore, India, fashion cluster in Northern Italy and also Silicon Valley dekat Ottawa, Canada. Silicon Valley ada dua lah, dekat California, US dan juga Ottawa, Canada. Okay. Last but not least is National Industrial Policy, a proactive economic development plan employed by the government to nurture or support promising industry sector with potential for regional global dominance. Okay, ini adalah polisi daripada country lah. Dia punya industri polisi dia. Malaysia pun kita ada national industry policy kita sendiri. So dalam industri polisi ni biasanya termasuklah dari segi tax incentive. Tax incentive ni bantuan tax lah, sebab kita nak
nak galakkan orang company luar untuk datang ke negara kita. So kita bagi dia tax incentive, maknanya bantuan kita rendahkan tax lah. Ada certain terms and condition. And then in terms of monetary and fiscal policy, in terms of educational system, investment, strong. Okay. Ni contoh lah dalam National Industrial Policy, maknanya country tu dia akan highlight industrial policy dia apa untuk protect, okay, untuk memastikan negara tu boleh jadi strong, prominent ataupun strong player in the global. Okay, example Vietnam. Vietnam government in the 1990s privatized state enterprise and modernize the economy. Ini sama macam Malaysia. Pada Malaysia pun pada tahun 1990 kita start mengeluarkan dasar penswastaan. Sebab kalau dulu banyak, sebelum ni banyak yang kerajaan yang buat company itulah, maknanya kerajaan yang run electricity tenaga nasional tu kan. Sebelum jadi tenaga nasional berhad, dia adalah jabatan tenaga something lah. Dia bawah kerajaan, tapi bila start privatize jadi penswastaan, so company akan take over, dia akan government just control je lah, just monitor. Jadi company tu akan membantulah kerajaan untuk pastikan dari segi management lah. Alright, sebab kalau kerajaan buat semua nanti tak efficient, tak efektif. So that's why kita kena privatize state enterprise. Okay, ni contoh Vietnam lah. So Vietnam became one of the fastest growing economies. Okay, so hasil daripada privatization tu, penswastaan, dia became fastest growing. Sebab bila kita bagi company yang manage certain area, certain activity, dia lagi efficient lah dengan bantuan kerajaan lah. Okay, contoh penswastaan yang berlaku dalam negara kita macam TNB tu, okay, Pos Malaysia Berhad pun jadi swasta juga. Lepas tu ada apa lagi yang saya tahu setakat ni, yang saya ingat dua tu lah. Okay, dulu dia government tapi dia jadi swasta. Jadi bila jadi swasta, dari segi dululah, waktu dulu Pos Malaysia memang sangat baguslah in term of delivery poster for example, and then TNB they focus on the electricity, same goes to Petronas. Okay, sebelum ni memang kerajaan yang kontrol, tapi dia bagi hak kepada Petronas, so Petronas yang govern the in term of the petroleum, kita punya hasil petroleum for example. Okay, contoh-contoh privatization lah yang membantu negara to increase the economy. And then in term of Singapore, adopted pro-business, pro-investment, export-oriented policy. Maknanya di Singapura ni dia fokus kepada pro-business, professional business, professional investment, okay, fokus kepada export. So hasil daripada National Industrial Policy ni, dia punya economic growth dia increase. Okay, dari from 6 tahun daripada tahun 1960 kepada 1999, nanti kita tengok more examples. Ada Chess government, okay, and kat sini pun ada New Zealand, okay, dia bagi contoh juga. Okay, ni contoh New Zealand success story, transformation ekonomi dia. Daripada dulu 1993, hasil dia hanya 12 million, I think 12,000, okay, 12,452, increase to 41,629. Okay, so nanti ni contoh lah, you all boleh baca sendiri, the transformation economy of New Zealand. Okay, last but not least, ni betul-betul last ni, stages in company internationalization. So, apa stages dia untuk kita jadi exporter? Ni fokus kepada export lah. Okay, the first stage is domestic focus, of course. Okay, first thing first, kita kena kebiasaannya lah, company dia akan jual kepada domestik dulu. Kepada, contohnya dia set up dekat Kelantan, dia jual sekitar Kelantan dululah, and then barulah dia pergi kepada seluruh
state dekat dalam Malaysia ni. Okay, and then dia start kepada pre-export stage. Untuk pre-export stage ni, dia akan export dalam kuantiti yang sedikit. Dulu, okay. Sekejap saya tengok dulu. Sekejap. Okay, and then kepada experimental involvement. Okay, untuk experimental involvement, dia akan ada upah third party ataupun agent, okay, untuk dia jadi wakil kepada company tu. Alright, and then bila dah upah agent, dah biasa buat urusan dengan agent tu, sekarang ni dia ambil active involvement yang mana dia bukan setakat upah agent tapi dia sendiri yang, company tu sendiri yang ada dekat dalam that country. Dia tak upah third party dah, dia sendiri yang active involvement in that country. And last but not least, committed involvement yang mana dia sendiri yang set up company. Set up company tu dekat dalam negara luar tu tadi. Okay, so these are the stages lah. Okay, tapi ini sebenarnya practice yang dulu. Okay, dulu-dulu orang nak export, these are the practice. Dia start domestic, lepas tu dia slowly export sikit dulu, lepas tu dia cari third party, lepas tu dia ambil orang dia untuk kerja dekat sana, lepas tu dia sendiri set up business kat sana. These are the practice previously practice. Tapi sekarang ni ada je banyak sangat company yang start je buka business, dia terus